ito, we have a key card here. Yan. Let's open. Then ngayon, pasok tayo sa unang pinto dito sa right side. Pag open mo ito yung closet. Okay. So here, merong lagyan ng small things mo. So here, dito yung sleepers for the couple. Alright. Then here, okay. Ano ba to? So, kompleto naman. May tubig. Okay, initan. And may weighing scale. And here, ito yung king bed niya. So, merong big mirror here. And itong kama niya. And what's this? Alright. Some instructions that you can see there. Alright, so ito, may pintuan dito beside the television. This is lock. Okay, punta natin yan later. So, salamin ulit dito. May couch, dalawang couch, and ito yung center look niya. Then, try natin lumabas. So, ito. Ayan, nandito tayo ngayon sa jacuzzi. Ito yung jacuzzi niya. Okay. Big mirror dito. So, tingnan natin kung nag-work. O naman. Okay. Okay. And ito yung magandang view dito sa jacuzzi kasi you can view. Napakaganda ng view dito. Yan, habang nandito ka, nakikita mo tong view na to. This is the fountain view. Ang laki pala niya. As you can see, people are working, inaayos nila yung setup dito sa fountain. And pa ba yun nandito? Okay. Okay. Ito yung CR niya. Automatic siya nag-open na. Okay, nice. Ito naman. Alright, shower room. Okay, may shampoo bath, shower gel na meron dyan. Okay. Maganda naman. Okay. Salamin dito, yung pintuan niya. Okay. Ang dami rin pala niyang salamin dito. Which is, I love it. Okay. Okay. Ito yung itsura ng ito yung pang working side mo, working place mo. Dito yung pwede mo ilagay yung laptop. So later dito natin lalagay yung laptop natin. Dito tayo mag-edit. Tapos ayun. Basically ayun yung itsura niya. Ano pa ba? Dito sa other side na lampshade, nandito yung remote. Yan dito, yung notes na may pen. Ito naman yung phone na pwede mong gamitin to call. Yeah, I think ayun, meron pala tong snacks. Merong ito, noodles, Pringles, Oreo. May wine, water. Okay, chocolate. Okay.
Nice. Ito. Oh, okay. Condom, lubricant. Okay, let's check this later. So, this is nice. Ay, chips. Ayan. Natapos na yung tour dito sa Deluxe King Bed ni OKADA. I hope na-tour ko kayo sa lugar na to. So, see you on my next video. Bye!